Anwar
மதிசேகரன் மகனே மதிசேகரன் மகனே சோமுகனே மதவாரணன் முகனே மதிசேகரன் மகனே சோமுகனே மதவாரணன் முகனே சுதி முதி உணர்வருள் சீத்பரனே சுதி முதி உணர்வருள் சீத்பரனே ஸ்ருதி முதி உணர்வருள் சீத்பரனே குஹசோதரன் ராமதாசக குன்னது தத்வமதிய மதிசேகரன் மகனே சோமுகனே மதவாரணன் முகனே ஸ்ருதி முதி உணர்வருள் சீத்பரனே குகசோதரனே ராமதாசக உம்மது தத்வமறிய கணபதே சூரபதே உன்னது தத்வமறிய தரமா தரமா Namaskaram. A very warm welcome to all of you to the Arangetram of Kumari Vibha Raghavendra. I'd like to extend our hearty welcome to our guests for today, Kalai Mamani Dr. Priya Jayaraman, Srimati Shweta Prachande, Shri Karthik and Srimati Mangala Karthik. Thank you from the bottom of our hearts for joining us today. With the blessings of the Almighty, our gurus, and generations of artists who walked this path before us, we begin today's recital by paying obeisance to the Lord of Dance himself, Nataraja. Vibha begins her recital with a Chhota Khayal. Khayal comes from the Persian language and literally translates to imagination. Today, Khayal is a major part of Hindustani classical music where ragas are extensively ornamented. Chhota Khayal is a composition that follows the medium to fast tempo to convey a particular thought. Today, the Chhota Khayal is interspersed with the Natesha Kautvam, a traditional composition in praise of Nataraja composed by Gangai Muthu Natavanar. Chhota Khayal with Natesha Kautvam in Raga Basant set to Rupakatalam, a composition of Pandit Naval Kishore and Shri Gangai Muthu Natavanar. Ladies and gentlemen, presenting to you Kumari Vibha Raghavendra. रत्नैः कल्पितमासनम्
हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्न विभूषितम् मृगमदामोदाहितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता हृत्कल्पितं गृह्यता हृत्कल्पितं गृह्यता पशुपते धीम धीम तत्तधीम 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 ता 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 धीम धीम तत्तछम तत्तन्नम तत्तरुम तत्तधीम तकुंधरि किट तकधीम धीम तत्तछम तत्तन्नम तत्तरुम तत्तधीम तकुंधरि किट तकधीम धीम तत्तछम तकुंधरि किट तकधीम धीम तक्कन्नम तकुंधरि किट तकधीम धीम तत्तछम तकुंधरि किट तकधीम धीम तक्कन्नम तकुंधरि किट तकदा दच्छम तत्तछम तत्तक्कृतकदर्गदम 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 पशुपते गिरिजापते तादच्छम तत्तच्छम दित्ता कृतकदर्गदम दित्ता कृतकदर्गदम दित्ता कृतकदर्गदम पशुपते गिरिजापते तादच्छम तत्तच्छम तत्कृतकदर्गदम 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 पशुपते गिरिजापते पशुपते गिरिजापते पशुपते गिरिजापते पशुपते गिरिजापते पशुपते गिरिजापते पशुपते गिरिजापते शंकर अर्धांगो शंकर अर्धांगो पशुपते गिरिजापते नटवन मुनि जन सकल सुरा सुर सन्नुत पाद किंग कीणी झम झम किंग कीणी झम झम तटवन मुनि जन सकल सुरा सुर सन्नुत पाद किंग कीणी झम झम
ಕಿಂಕಿಣಿ ಝಂ ಝಂ ಝಣ್ಣ 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 ನೂಪುರ ಲಯ ಗತಿ ತಾರ ಝಂ ರಕ್ಕ ಝಂ ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ತದಿಂಗಿಣದುಂ 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 ಝಣ್ಣ 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 ನೂಪುರ ಲಯ ಗತಿ ತಾರ ಝಂ ರಕ್ಕ ಝಂ ರಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ತದಿಂಗಿಣದುಂ 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 ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಗಣ್ಣ 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 ವಿದ್ಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ವಿದ್ಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ವಿದ್ಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ ಬಿನ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ ಬಿನ ನೀಲಕಂಠ ಶೂಲವಾಣಿ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ತಾಂ 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 ತಡಿಕಿಟ ತಕ ಧಿಂ ತಡಿಕಿಟ ತಕ ತಾಂಡ ವಿಳಂಬರ ಧಿಂ 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 ತಡಿಕಿಟ ತಕ ತುಂ ತಡಿಕಿಟ ತಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧರ ತೋಂ 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 ತುಂ ತಡಿಕಿಟ ತಕ ನಂ ತಡಿಕಿಟ ತಕ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ನಂ 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 ತಡಿಕಿಟ ತಕ ನಂ ತಡಿಕಿಟ ತಕ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ 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 ನವ ಕಿಶೋರ್ ಬೇ ಕೀಜೆ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನವಲ ಕಿಶೋರ್ ಬೇ ಕೀಜೆ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಭಕ್ತ ಜುಗಳ ಚರಣನ ಕೋ ಜಯ ಜಯ ಶಶಿರ ವಿಭೂಷಿತ ತರಿಗಿಡದಂ ರೂಪ ಭಯಂಕರ ಢಂ ಢಂ ಢಮರುಕ ಹಸ್ತ ತೃತೀಯ ಸಹಸ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ ನಾದ ನಟೇಶ ಕೌತ್ವ ಮೇ ನಟೇಶ ಕೌತ್ವ ನವಲ ಕಿಶೋರ್ ಬೇ ಕೀಜೆ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಭಕ್ತ ಜುಗಳ ಶರಣನ ಶಂಭು ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಶಂಕರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೋ ಶಂಕರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೋ ಶಂಕರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೋ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಶಂಕರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೋ ಶಂಕರ್ ಅರ್ಧಾಂಗೋ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ವಾಮದೇವ ಮಹಾದೇವ ಗಂಗಾಧರ ಪಿನ ಪಿನ ನೀಲಕಂಠ ಶೂಲವಾಣಿ ಪಶುಪತಿ ಗಿರಿಜಾಪದೆ Before we move ahead, I'd like to introduce the ensemble for today. On vocal, Vidwan Shri Rohit Bhattupur. On Mridangam, Vidwan Shri Harsha Samaga. On flute, Vidwan Shri Jairam Kikeri. On the violin, Vidwan Shri Pradeshachar. The next composition that Vibha will be presenting is in the South Indian language of Tulu. In this Ganesha Stuti, the Bhakta asks Mother Parvati, Yenchiti Maganu Padayalu Parvati, how blessed are you, Mother Parvati, to have such an offspring. He most definitely deserves the very first Arati. Ganesha Stuti in Raga Desh, set to Aditalam, a composition of Sri Amrita Someshwara.
ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಿಗೆ ಆಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇದಾಣೆಗೆ ಏತಲ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಿಗೆ ಆಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇದಾಣೆಗೆ பயணகு போயிரே பேர்குடே தேருகே பயணகு போயிரே பேர்குடே தேருகே ಬಳ್ಳ ತನಸು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆ ಬಳ್ಳ ತನಸು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ ತುಂಬುದ ಆರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ಪಡಿಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡಿಯಳ ಪಾರ್ವತಿ Before we move ahead, a little bit about Vibha. Vibha is an energetic 12-year-old who aspires to be a dancer and a singer. She traces her artistic roots back to her great-grandfather, A.K. Srinivasa Rao, a Kannada movie actor who played the lead role in the record-breaking 1951 movie Jagan Mohini. Vibha's grandmother and mother are both Bharatanatyam dancers, and her paternal grandmother was an avid music lover and singer. Vibha started learning dance at the age of 5 under the tutelage of her mother, Srimati Priya Raghavendra, and later joined Upadhye School of Dance for further training. Vibha is also learning Carnatic vocal music at Anandi Center for Music under the able guidance of gurus Sri S.A. Karthik and Srimati Mangala Karthik. A Class 8 student of Air Force School, Vibha has participated in many dance and music programs and has won prizes in various competitions from prestigious institutions such as the Bengaluru Gayana Samaj, RR Sabha Trichy, ISKCON Heritage Fest and Kala Saurabha, to name a few. She has cleared the Bharatanatyam Junior examination conducted by the Karnataka government and the second level examination conducted by Akhila Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya with distinctions. Vibha is also interested in painting and sketching and loves messing up her room in her free time. We now move on to the central piece for today. The popular Daru Varnam, composed by Sri Muttaya Bhagavatar, Mate Malaya Dhwaja Pandya Sanjate, is a composition that has found its place in popular culture as well.
I'd like to share a little anecdote about this Varnam. This composition was made popular by the legendary M.S. Subbulakshmi. Apparently, when she performed this Varnam at Kalakshetra, in the audience was the composer Sri Muttaya Bhagavatar. When asked post-performance about how he felt, he said that he felt like a poor father who gave his daughter away without decking her up. But here she was, all decked up, looking absolutely divine. We can all only aspire to be able to reach the depth that MS Amma could, but we can certainly try. The Varnam in Raga Khamas, set to Aditalam, a composition of Sri Muttaya Bhagavatar.
தச்சம் தத்தா தித்தி தக்கிட்ட தத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி தக்கிட்ட தத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் ரச்சம் ரச்சம் ரத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 ரத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தி தா ரித்தச்சம் ரித்தச்சம் தா தச்சம் 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 தத்தா தித்தி ரக்கிட்ட ரத்திங்கிண்ணத்தும் தி தா தா தச்சம் தரி தண்ண தத்தரி தத்தண்ண தஜ்ஜொண்ணு தத்திம்மி தக்கதி தா தா தச்சம் தரி தண்ண தத்தரி தத்தண்ண தஜ்ஜொண்ணு தத்திம்மி தத்தரி தண்ண ஜண்ணு திம்மி தக்கிட்ட தத்தரி தத்தண்ண தஜ்ஜொண்ணு தத்திம்மி தக்கதிக்கு தத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதிக்கு தத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதிக்கு தத்திங்கிண்ணத்தும் தத்தரி தத்தண்ண தஜ்ஜொண்ணு தக்கதிக்கு தக்க தத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதிக்கு தக்க தத்திங்கிண்ணத்தும் தக்கதிக்கு தக்க தத்திங்கிண்ணத்தும் தத்தரி தத்தண்ண தக்கதிம்மி தக்க ஜொண்ணு பிரதகதகிடுதும் தக்கதிம்மி தக்க ஜொண்ணு பிரதகதகிடுதும் தக்கதிம்மி தக்க ஜொண்ணு பிரதகதகிடுதும் மாதே மலய ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಹ ಮಾತೆ ಮಲಯ 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 ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಹ ಮಾತೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ
ಮಾತೆ 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 ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಣ 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 ರತ್ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತಾದದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತಗದತ್ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ಜೊಣುದತ್ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ರತ್ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತಾದದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ಜೊಣುದತ್ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂದಕ್ಕ ತರಗಿಡದುಂ 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 ತಳ್ಳಂಗುದಕ್ಕ ತದ್ದಿಕಿಟ್ಟದುಂ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿ ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತಕ್ಕ ಝಂ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿ ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತಕ್ಕ ಝಂ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತಕ್ಕ ಝಂ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತಕ್ಕ ಝಂ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿ 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 ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮಿ ತದ್ದಿಮಿ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಮಿತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಮಿತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝೊಣ್ಣು ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ಮಿತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ತರಗಿಡದುಂ 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 ತದ್ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ಮಿತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಝಂ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ಮಿತ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಝಂ ತಾ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತಕ್ಕಡತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತಾ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತಕ್ಕಡತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಚೊಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಚೊಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ಧರಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಮಾತೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಹ ಚಾಕೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಳಾಧರಿ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಚಾಕೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಳಾಧರಿ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಚಾತೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಳಾಧರಿ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಚಾತೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರ
ವಿವಿಧ ಮತ ಸಮಯ ಸಮರಸದಾತ ಸುಲಭ ಹೃದಯ ಮಧುರ ವಚನ ದಾತ ಸರಸ ರುಚಿರತರ ಸ್ವರಲಯ ಗೀತ ಸುಖದ ನಿಜ ಭಾವ ರಸಿಕ ವರದಾತ ಮಹಿಷೂರನಾಥ ನಾಲ್ವಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ವ್ರತಾಯ ಸದಾ ಪೋರೆ ಮಹಿತೆ ಹರಿಕೇಶ ಮನೋಗರ ಸದಯೇ ದಾತ ಸಕಲ ಕಲಾ ನಿಪುಣ ಚತುರದಾತ ವಿವಿಧ ಮತ ಸಮಯ ಸಮರಸದಾತ ಸುಲಭ ಹೃದಯ ಮಧುರ ವಚನ ದಾತ ಸರಸ ರುಚಿರತರ ಸ್ವರಲಯ ಗೀತ ಸುಖದ ನಿಜ ಭಾವ ರಸಿಕ ವರದಾತ ಮಹಿಷೂರನಾಥ ನಾಲ್ವಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಥಾಯ ಸದಾ ಬೋಲೆ ಮಹಿತೆ ಗರಿಕೇಶ ಮನೋಗರ ಸದಯ ದಾತ ಸಕಲ ಕಲಾ ನಿಪುಣ ಚತುರದಾತ ವಿವಿಧ ಮತ ಸಮಯ ಸಮರಸದಾತ ಹೃದಯ ಮಧುರ ವಚನದಾತ ಸರಸ ರುಚಿರತರ ಸ್ವರಲಯ ಗೀತ ಸುಖದ ನಿಜ ಭಾವ ರಸಿಕ ವರದಾತ ಮಹಿಷೂರನಾಥ ನಾಲ್ವಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಥಾಯ ಸದಾ ಬೋಲೆ ಮಹಿತೆ ಹರಿಕೇಶ ಮನೋಹರ ಸದಯ ಮಾತೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವರನ ಗೋಗಮಾತೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವರನ ಗೋಗಮಾತೆ ಶಾತೋದರಿ ಚಂದ್ರಕಣಾಧರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ सकल भुवन सार्वभौम शशिमंडल मध्य श्यामे 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 सकल भुवन सार्वभौम शशिमंडल शशिमंडल मध्य श्यामे सकल भुवन सार्वभौम शशिमंडल मध्य श्यामे सकल भुवन सार्वभौम शशिमंडल मध्य श्यामे सकल भुवन सार्वभौम
ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಮಾಮ ಪನಿದ ದಪ ಪಮ ಗಮ ಪಮಾಮ ನಿದಮ ಸನಿ ದಪತ ಮಾಮ ಪನಿದ ದಪ ಪಮ ನಿದಮ ಸನಿ ದಪತ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ 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 ಶ್ಯಾಮೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ನಿದ ನಿದ ದಪ ಪಮ ಪಾಪ ನಿದ ಪಮ ಗಪ ಮ ನಿದ ಮ ಸನಿ ದಪ ಮ ನಿದ 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 ದಪ ಪಮ ಪಾಪ ನಿದ ಪಮ ಗಪ ಮ ನಿದ ಮ ಸನಿ ದಪ ಮ ನಿದ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ 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 ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ
शशिमण्डलमध्यगे श्यामे सकलभुवन सार्वभौमे शशिमण्डलमध्यगे श्यामे सकलभुवन सार्वभौमे मण्डलमध्यगे श्यामे सकलभुवन सार्वभौमे सा 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 नि ध नि स नि ध प म ग म प म म म स म ग म प स नि ध नि सा सा स नि ध नि स नि ध प म ग म प म म म स म ग म प स नि ध प स नि ध नि ni da ba ma 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 ta sa ni da ni sa ma ga ma pa sa ma ga ma ni sa da da ni da ni sa ni da ba ga ma pa ma pa sa ma ga ma pa sa ni da ni ni pa pa da ni ma pa da ni sa ma ga ma pa da ni sa ma ga ma ga ni sa ni da kmad श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डलमध्यगे 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 श्यामे शशिमण्डलमध्यगे श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डलमध्यगे श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे मण्डलमध्यगे श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे नी म ग म ध नि स म नि ग म स नि म नि ध ग नि म ग म नि ध ग नि ग रि ग ध रि नि स ध नि प ध स म ग म नि ध म ग श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डलमध्यगे 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 श्यामे सकल भुवन
सकल भुवन सार्वभौमे श्यामे माते शातोदरी चामुंडेश्वरी I'd like to request our guests for the evening to kindly come on to the dais. Kalaimamani Dr. Priya Jayaraman, Srimati Shweta Prachande, Shri Karthik and Srimati Mangala Karthik. Can we have some light, please? Sir, light haktir. Guru Kalaimamani Dr. Priya Jayaraman. Kalaimamani Dr. Priya Jayaraman was introduced to dance at the tender age of 5 under the tutelage of her mother, Kalaimamani late Dr. Saraswati. She assimilated the basics of the famous Pandanallur style and tradition. She is praised for her footwork, the vivaciousness of her expressions, her graceful poses, and her aramandi. She is equally proficient in the style of Kuchipudi and has trained under Guru Kalaimamani M.V.N. Murthy and Guru M. Kishore. She has appeared in the BBC television with specially choreographed Kuchipudi items. She is specially featured in Ragam Tanam Pallavi, composed by Kalaimamani late Kunnakudi Sri R. Vaidyanathan. She has presented exclusive programs on compositions of Padma Vibhushan Dr. M. Balamurli Krishna. She is an A-grade artist of the Doordarshan Kendra for Bharatanatyam and Kuchipudi. Dr. Priya Jayaraman is the recipient of several prestigious awards and titles. It is noteworthy that she is the first doctorate in dance from the University of Madras. She's produced some of the finest artists today who perform regularly at major festivals. I request Dr. Priya to kindly speak a few words. Om Gurubhyo Namaha. I'm very delighted to come here for this wonderful evening, Rangapravesha of Kumari Vibha Raghavendra. Respected members on the dais and all of you present here, this show was not an arangetram. It was fully like a professional dancer. I can't believe Vibha, just 12-year-old, doing such a fantastic performance. Actually, when Priya, that is Vibha's mother, called me to be the guest of honor for this arangetram, I was very excited and immediately accepted it. You must all be wondering why the guest of honor has come from Chennai. I have known Priya from her school days, and my mother, Guru Kalaimamani Dr. Saraswati, is Priya Pothi's dance teacher. I vividly recall Priya was an expressive, graceful, and dedicated student of my mother. As a student of Vipanchi Natyalaya, Priya has performed numerous programs. After getting married, she went to Delhi. Her passion for learning made her learn Kathak. When she moved to Bangalore,
Her love for dance resulted in her school, Nitya Kalpa, and she is a teacher for many students, and the students are blessed to have such a talented and wonderful teacher. When Priya came to Chennai with Vibha, she wanted me to teach Vibha Bharatanatyam. Being a dance teacher myself, I knew when to teach young children, you need teacher-student relationship, and I advised Priya that internet classes may not bring the best in Vibha. Her quest to search a guru for Vibha, I'm really proud to say she has not found one guru, but 3 wonderful and eminent teachers. Guru Pashwant Upadhye, Srimati Shruti Gopal, and Sri P.V. Aditya. What a team, what a teacher. Excellent choreography, excellent choreography. I'm sure my mother and Priya's guru would be proud of Vibha today. Vibha first presented a Chota Khayal interwoven with Natesha Kautvam. It was in Raga Basan and Rupaka Tala. It is something very rare and a wonderful way Vibha presented it. She presented vibrantly with zeal and enthusiasm. The Nitra portion was very splendid. It is a very difficult item for an Arangetam of a 12-year-old. And I really appreciate the choreography of the gurus. Next, Vibha presented the Ganesha Stuti in Tulu. It was something very interesting. Her expressions were very beautiful and she had a stage presence. To talk about the Varnam, it was the center and the most interesting piece which Vibha did. I'm sure everybody would feel that Vibha was not tired in 1 second and she presented in a very professional manner with great ease. The Jadis were rendered very diligently by Guru P.V. Aditya with proper punch and Vibha dancing to it. She was very strong and good in Nritta, only then they can do such types of Jadis. Her expressions were very beautiful and the Sanchari Baba's expressions were very matured and it was done very nicely by Vibha. Her Aramandi, her footwork, what we have to speak, everything was 100% from the teacher and the guru. If we need 2 hands to clap, one side represents Vibha's dance, the other side represents the efforts of all the 3 teachers in guiding Vibha to give such a wonderful Arangetram and make it a grand success. Next, I would like to say about the orchestra. They gave excellent support. There was no repetition mistakes. The dancer needn't see the orchestra or the orchestra see the dancer. Usually in Arangetam, the students will be scared, but it's not like that. Every line was sung melodiously and all of them supported and all of them are eminent artists. The makeup, the costumes, the lighting, the compere, everything was superb. I would be failing in my duty if I don't say that Vibha's parents supported Vibha for all this rehearsals to bring
this show today, and I would like Vibha's parents to encourage her in this art form for the future. We'll all be waiting eagerly for Vibha's other item. So I would like to say a big thanks to Priya and Vibha's Guru for calling me today. Thank you, sir. I'd like to request Vibha's mother, Srimati Priya, to kindly hand over our token of appreciation to ma'am. I want to say something which is a little off topic here. I don't think the credit goes to only three of us. Vibha has been trained by her mother so well that we didn't have to do much. And I must also say that we artists come with a lot of ego inbuilt. So it takes a lot for an artist who technically is much older than us to hand over her daughter to people who are much younger than her and have that faith. So I'd like to thank Priya for doing that. And I think that is a lovely, lovely thing to do. Thank you. Moving on, our second guest for today, Srimati Shweta Prachande. Shweta Prachande started learning Bharatanatyam at the young age of 5 and has been training under Guru Srimati Priyadarshini Govind in Chennai for over 15 years. Finding courage to pursue a full-time career in the art form upon encouragement from her guru, she has committed to building a holistic understanding of the arts. She was blessed with the opportunity to watch, learn, and assimilate through Abhinaya classes under Guru Srimati Kalanidhi Narayanan and has also trained in Natwangam, music, Tamil texts related to dance, and the martial art form of Kalaripayattu. Moreover, her unabated passion for dance compelled her to complete a diploma in dance studies from London, as well as masters in fine arts in Bharatanatyam from Bharatidasan University. Shweta is the recipient of numerous awards, which I wouldn't read out today because it would take a while. But there is something that I do want to read out. Outside of her ventures with Bharatanatyam, Shweta was part of the first ever Indian women's rugby team to have represented the country in Thailand. She also holds a master's in commerce from Pune University. Can I please request you to speak a few words? Namaskaram. My respects to all the eminent artists and gurus on stage and the artists who've performed with Vibha this evening, her family, her friends, elders, colleagues and rasikas. I think I don't have much left to say after Priyaka spoke, but I think I especially feel very privileged to watch a 12-year-old perform this way. And I think credits to her mother, Priya, and Shruti was being very humble, but the absolute, the intricacy of this art form that rests so lightly on the shoulders of Vibha is only credit to her three gurus, Parshvanath Upadhye, Aditya PV, and Shruti Gopal. I think dancers should only dance and not speak, so I'm going to be very, very brief. This is a first time for me, so it's my chief guesting Arangetram in a way. So excuse me if I don't say the right things, but it is an absolute honor and pleasure to be here. And thank you, Parshvanath, Aditya, Shruti, and most importantly, Priyaka, for inviting me to celebrate this very special moment. I think the Arangetram is a very important stage, but
what I remember most from my Arangetram is I had a great time because I was too young to know all the stuff that was going on in the background. I hope Vibha is having that very same experience where she's just purely enjoying the dance, because at least for me in the audience, I see her completely taking over the stage and enjoying each and every movement. And I think that is essential in the making of an artist, to be true and honest to the moment and to really love what you do. Everything else, I guess, follows. I think she has very strong 4 pillars, her 3 gurus and her mom, who are going to guide her. And I mean, it's very obvious from what we saw this evening that she really has all the required ingredients to become an artist. Takes a village to raise a child, but it takes a community to make an artist. So it's very, very important that we don't just forget today, but stand moving forward in support of Vibha and many other young artists who have the conviction to say that they want to become dancers at such a young age. I think I really don't, I just remember loving dance but not having the conviction. I think the conviction comes through each and every breath she takes on stage. I'd really like to thank and mention all the artists, Shri Rohit Bhatt, Shri Harsha Samaga, Shri Jayaraman sir, and I'm so sorry, I forget the name of the violinist. Shri Pradesh, because I think they have not supported a young dancer, but they really generously contributed to this evening as professionals. And I think there was a lot of give and take, and Vibha's training in music is so sharp that she really takes and gives back to them. I mean, I can really see that they are not looking at their notes, they are not, they're really enjoying, and I've seen them in performance in Chennai, so it was such a pleasure to see an honest exchange of music and dance, and not just artists only kind of supporting the dancer. So thank you for that, such a rich experience. Last but not the least, thank you for all of you in the audience who've taken the time to be part of this lovely celebration. I don't think I can say anything more. I hope I've thanked everyone, her family especially. There's a lot of work. All this looks very beautiful, but I'm sure people are running back and forth. I have something very small to give Vibha if she's already changed, but if she's not, then I'll give it to her later. She's ready? Yeah, sure. So I'll give this to her then. Thank you. Namaskaram. I'd like to request Pashnath to kindly hand over a token of appreciation to Shweta. Like we said, it is a community, and like Shweta rightly said, if we are able to do what we did today, it is because Vibha's music training has been so strong that a lot of the times in rehearsals, she was telling us things and reminding us how things were than us telling the musicians. And the credit completely goes to her gurus, Srimati Mangala Karthik and Shri Karthik. Srimati Mangala Karthik is a disciple of Padma Bhushan Shri Lalgudi Jayaraman and Sangeeta Kalacharya Neela Gopal. She's also learned from Vidushis Sugandha Raman, Vijaya Murthy and Sumitrama. She has completed her Vidwat and is a graded All India Radio artist. She was an anchor with World Space Satellite Radio on the very popular 24-hour Carnatic music channel Shruti. Her academic qualification is a master's in computer applications. Shri Karthik is a corporate lawyer by profession. He graduated from the National Law School of India, Bangalore. Music has been a serious passion all through for him. He started his music tutelage under his own mother, Vidushi Vijaya Murthy, and continued with other gurus including Vidwan Mysore V. Ramaratnam, Vidushi Sita Rajan, and Vidwan S. Shankar. He is currently undergoing advanced training from Isai Peroli Shri Neiveliyar Santanagopalan. Karthik is also an artist of All India Radio.
They teach music to numerous students at their music school, Anandi Center of Music, founded in 2011. While focusing on the pedagogy and earning accolades for their students, they also focus on a happy pursuit of the art and creating a positive learning environment. A sensitivity in approach and thoroughness in instruction is the hallmark of their music school. I request you to kindly speak a few words. Namaskarams to the dignitaries on the stage, Vibha's family and friends who have come to encourage her on this important day for her. There are many things wrong with the Bangalore traffic, but it has one big advantage. It helps you collect your thoughts on a long journey from home to the venue. So I was asking myself, what makes a girl like Vibha special? And the answer is superficially obvious, which is, and her dance gurus who have, I must congratulate them before anything else, amazing, amazing performance. It was so wholesome that, literally we were in the front row today, but we would also like to be in the front row of her journey in the fine arts, right? So I was asking myself, what makes this kid special? And the answer was, she faithfully executes what is taught to her, right? Whether, I can speak only about music, but I'm sure going by the feedback that we have already got, the same is true of her dance as well. But that is only part of the answer. The word that we use in Indian languages for talent is pratibha, right? Today, all the teachers and parents here will agree that with every year, children are more and more talented, right? So in a sense, pratibha is suffering some kind of a brand dilution because it is becoming more and more common. What makes the difference is when another word starting with pra is joined to pratibha, and that is prayatna. Without prayatna, pratibha is only the starting point, it is just the raw material. We are looking for the finished product. We pay for the finished product, right, in our daily lives. We don't pay for the raw materials. And prayatna becomes abhyasa. It has to be a habit. Over a period of time, it is sadhana. And finally, it is tapas. When all these join together, I remember a subhashita which I learnt in 8th standard. I don't think I remember anything after that. Says, Udyamena hi siddhyante karyanina manorathaihi. Today we are all encouraged to dream and wish for whatever we want. Those are all manorathas. But what translates the manoratha into a concrete output is udyama, industry. And Vibha, I think, she's so young, but she already exemplifies that industriousness that any teacher looks for in her. And I'm sure she will go to great heights with such eminent gurus and such steadfast encouragement by the family. My only request to the family, her dance gurus, and we will do what we can, is she is already deep into 2 art forms, Sangeeta and Nritya. The third leg also, if it is fulfilled, which is Sahitya, then her Rasanubhava as a person will increase manifold. So we will work towards that and make sure that that is also fulfilled over a period of time so that she becomes a rounded person as she grows and accomplishes greater things. Thank you very much. Another student of yours, Sanvi, would like to extend and give you our token. She has specially mentioned if she could give you the token herself. Give it to ma'am also. I request our guests to kindly felicitate our musicians for today. On vocal, Vidwan Shri Rohit Bhattupur. You can give, I think.
On Mridangam, Vidwan Shri Harsha Samaga. On flute, Vidwan Shri Jairam Kikeri. On violin, Vidwan Shri Pradesh Achar. On lights today, we had Guru Shri Pashwanath Upadhye. Costumes, Shri Vijay Kumar from Prathana Costumes, if he's here. Stills and photography by Arjun. Can I request Arjun to kindly come up on stage? Videography by Shri Sampath. Invites and poster, Srimati Rashmil Arjun and Kumari Richa Das. Shri Sampath for videography. Do we have Richa on stage? I think she's. Can we have somebody on behalf of ADA? Shri Satish, Shri Raju. Namaste and good evening to all. Oh, Richa. Raghu and I are grateful to Gurus, Pashnath sir, Aditya sir and Shruti ma'am for having confidence in Vibha and training her with love and patience. Whatever we give them is definitely not compensation enough, but we would like to give them something as a token of our love and appreciation. So I call Raghu to join me in honoring our Gurus. Okay, if she's ready, I'll call. Meanwhile, can I request Suvin to please come up on stage? Suvin decked up Vibha today and for the photo shoot, so makeup.
Continuing with the recital, Vibha will now present a popular Kannada Devarnama by saint poet Purandaradasa, Hanumanta Devanamo. Indian mythology has given us our own set of superheroes, long before the Iron Mans and the Spider-Mans graced our screens. And without a doubt, Hanuman is an integral part of our superhero universe. What happens when a little monkey from the Vanar Sena comes face to face with his superhero, the one and only Pavanaputra Hanuman? Let's meet the little monkey, awestruck, excited, tongue-tied, singing praises of his superhero. Hanumanta Devanamo in Raga Purvi Kalyani, set to Aditalam, a composition of saint poet Purandaradasa. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमंत देव नमो, हनुमंत देव नमो नमो, हनुमंत देव नमो, हनुमंत देव नमो, हनुमंत देव नमो। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमंत देव नमो, 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 हनुमंत देव ವನದಿಯನು ದಾಟಿ ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ, ವನದಿಯನು ದಾಟಿ ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ,
ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ ರಾಮಭೃತ್ಯನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾರು ಗುರುವೇ, ರಾಮಭೃತ್ಯನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾರು ಗುರುವೇ. ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ, ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ಮೆರೆದೆ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ಮೆರೆದೆ. ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ದೆಯುಂಗುರವೇದೆ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ದೆಯುಂಗುರವೀಟೆ, ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ದೆಯುಂಗುರವೀಟೆ. ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಪಡೆದೆ ಆ ಮಹಾಲಂಕೆಯ, ಆ ಮಹಾಲಂಕೆಯ ನಗರ. ಆ ಮಹಾಲಂಕೆಯ ನಗರವನೆಲ್ಲವನು ಧೂಮಧಾಮವ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವನಮ ನಮೋ, ಹನುಮಂತ ದೇವನಮೋ ನಮೋ, ಹನುಮಂತ ದೇವನಮೋ ನಮೋ, ಹನುಮಂತ ದೇವನಮೋ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕುಲಪತಿಯೆಂದೆನಿಪ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕುಲಪತಿಯೆಂದೆನಿಪ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕುಲಪತಿಯೆಂದೆನಿಪ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪ. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ಪ್ರೇಮದಾಳು ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ, ಪ್ರೇಮದಾಳು ಹನುಮಂತ ಬಲವಂತ. ಪ್ರೇಮದಾಳು
num dada num 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 dada num 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 dada num 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 Rama Lakshmana Hanumanta Hanumanta Deva Namo Hanumanta Deva Namo Hanumanta Deva Namo Naughty little Krishna has always won everyone's hearts. But what happens when his mischief gets his dearest friends into trouble? Teerada Vilayattu Pillai, a Bharatiyar composition in Ragamalike, Tala Khanda Ekam. தீராது விளையாட்டு பிள்ளை 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 கண்ணன் தெருவிலே பெண்களை கோயாது தொல்லை தீராது விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்களை கோயாது தொல்லை தீராது விளையாட்டு பிள்ளை
கொண்டு தருவான், தின்னப்பழம் கொண்டு தருவான், தின்னப்பழம் கொண்டு தருவான், தின்னப்பழம் கொண்டு தருவான். பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான். என்னப்பன் என்ன என் என்றான், என்னப்பன் என்ன என் என்றான். அதனை எச்சல் படத்தி கடித்து கொடுப்பான், எச்சல் படத்தி கடித்து கொடுப்பான், எச்சல் படத்தி கடித்து கொடுப்பான். தீராது விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்கள கோயாத தொல்லை, தீராது விளையாட்டு பிள்ளை. பின்னலை பின்னின் இழுப்பான், பின்னலை பின்னின் இழுப்பான், பின்னலை பின்னின் இழுப்பான், பின்னலை பின்னின் இழுப்பான். தலை பின்னே திரும்பு முன்னே சென்று மறைவான், பின்னலை பின்னின் இழுப்பான். தலை பின்னே திரும்பு முன்னே சென்று மறைவான். வண்ணப்புதி சேலை தனிலே, வண்ணப்புது சேலை தனிலே, வண்ணப்புது சேலை தனிலே. பொழுது வாரிச் சொரிந்தே வருத்தி துளைப்பான், வாரிச் சொரிந்தே வருத்தி துளைப்பான், வாரிச் சொரிந்தே வருத்தி துளைப்பான். தீராது விளையாட்டு பிள்ளை, தீராது விளையாட்டு பிள்ளை. புல்லாங்குழல் கொண்டு வருவான், புல்லாங்குழல் கொண்டு வருவான். அமுது பொங்கீததும் உனல் கீதம் படிப்பான், புல்லாங்குழல் கொண்டு வருவான். அமுது பொங்கீததும் உனல் கீதம் படிப்பான். கல்லாள் மயங்குவது போலே, கல்லாள் மயங்குவது போலே, கல்லாள் மயங்குவது போலே. கண்மூடி வாய்த்திருந்து கேட்டு நிருப்போம், கண்மூடி வாய்த்திருந்து கேட்டு நிருப்போம், கண்மூடி வாய்த்திருந்து கேட்டு நிருப்போம். தீராது விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்கள கோயாது தொல்லை, தீராது விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் தெருவிலே பெண்கள கோயாது தொல்லை, தீராது விளையாட்டு பிள்ளை, விளையாட்டு பிள்ளை, விளையாட்டு பிள்ளை. Before we conclude with the Tilana, I'd like to request all of you to please join us for dinner. The Tilana in Raga Kadana Kutuhalam, set to Adi Talam, a legendary composition of Dr. M. Balamurali Krishna.
नादर्दर धीम तन्नन्नतोम तदरदानि नादर्दर्तोम नादर्दर धीम तन्नन्नतोम तदरदानि नादर्दर्तोम नादर्दर्तोम धित्तिन लिल्लाना 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 नादर्दर धीम तन्नन्नतोम तदरदानि नादर्दर्तोम नादर्दर्तोम धित्तिन लिल्लाना
takitta tom sa ni da pa sa ni da pa sa ni da pa sa ni da pa magari sa ni da pa magari sa ni da pa magari sa na dar dar dhim tannanna tom ta dar dani na dar dar tom ditillilla na dar dar dhim tannanna tom ta dar dani na dar dar tom na dar dar tom ditillilla na dar dar dhim tannanna tom ವದನಮದೇ ವಿರಿಸೆನೆ ಅದರಮದೇ ಮುರಿಸೆನೆ ವದನಮದೇ ವಿರಿಸೆನೆ ಅದರಮದೇ ಮುರಿಸೆನೆ ಮಧುರಗಾನಂ ಬರೆ ನಾ ಮುರಳಿ ಮನೋ ಅರುಣದೆ ಮದನ ಕದನ ಕುತೂಹಲು ಬ್ರಹ್ಮನೆ ವಿರಾನ 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 ರವಿ ವಿರಾನ 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 ರವಿ ವಿರಾನ 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 ರವಿ ವದನ ಮದೇ ವಿರಿಸೆನೆ ಅದರ ಮದೇ ಮುರಿಸೆನೆ ಮಧುರ ಗಾನಂ ಬರೆ ನಾ ಮುರಳಿ ಮನೋ ಅರುಣದೆ ಮದನ ಕದನ ಕುತೂಹಲುಡು ರಮ್ಮನ್ ವಿರಾನ 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 ರವಿ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ಸ ಸ ಸ ಸರಿ ತರಿಕಿಟ ಸ ಸ ಸ ಸ ತರಿಕಿಟ ಸ 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 ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತರಿಗಿಣ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತರಿಕಿಟ ಝಂ ತರಿಗಿಣ ಝಂ ತಜ್ಜಣ್ಣುತ್ತ ತತ್ತರಿಗಿಣ ತಗ ತಗದಿತ್ತಳಂಗು ತಗದರಿಗಿಣ ತಗ ತಗದಿತ್ತಳಂಗು ತೋ ದಿರ್ದಿರ್ತೋ ತತ್ತೋಂ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ದಿತ್ತಿಲ್ಲಾನ ಸತ್ತಿ ಮಗತ್ತಿ ಸರಿ ಮಮದತ್ತನಿ ಕಕ್ಕಬದ ಸತ್ತಿ ಮಗತ್ತಿ ಸರಿ ಮಮದತ್ತನಿ ಕಕ್ಕಬದ ಸತ್ತಿ ಮಗತ್ತಿ ಸರಿ ಮಮದತ್ತನಿ ಕಕ್ಕಬದ ತನಿ ದವ ಮಗ ಮಗರಿ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ತದರ ದನಿ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ತದರ ದನಿ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ತದರ ದನಿ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ತದರ ದನಿ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ತದರ ದನಿ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ನಾದರ ದಿರ್ತೋ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ನಾದರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ ನಾದಿರ ಧೀಂ ತನ್ನನ್ನ ತೋ
शाश्वतं कलये